So I'd like to start by thanking you for the invitation to talk about cichlids tonight. It's actually a few years since I worked with cichlids, so it's been nice to revisit the fish in the lakes in my head, if not possible in real life. Sì, Alexandra ringrazia per l'invito e dice che è qualche anno che non lavora più sui ciclidi, ma le fa piacere cogliere l'occasione per avere l'occasione di rivisitare questi lavori che aveva fatto in passato. Okay, so I'm going to start with a introduction to diversity, which most of you are well aware of. So as you know, the cichlids are a very diverse group of fish, and they're very widely distributed, found in tropical regions throughout the world. There's probably more than 3,000 species, which makes up about 10% of all teleost fish. So that's the big group of fish, the bony fishes. About 60% of cichlids are native to Africa, and most of this diversity is found in the East African Rift Valley, in the Rift Valley lakes and rivers around them, and the smaller lakes, of course. Sorry, my voice, I'm not used to speaking so much. Sure. Sì, Alexandra dice che comincia ovviamente a dire una cosa che probabilmente molti di noi ciclidofili già sappiamo, che insomma c'è grande diversità nelle specie di ciclidi esistenti al mondo. Si pensa ci siano più di 3.000 specie, il che rappresenta circa il 10% di tutti i pesci ossei esistenti. Circa il 60% di queste specie sono native africane, ma i ciclidi sono diffusi in tutte le zone tropicali, quindi Sud America, Africa e qualcosa anche in Asia. Gran parte di questa diversità di specie è concentrata nei laghi della Rift Valley est africana, quindi Vittoria, Tanganyika e Malawi, che qui è chiamato Nyasa, il vecchio nome, e ovviamente tutto il sistema di laghi satellite e fiumi attorno. Okay, so as a brief comparison between the lakes, they're all very diverse. The big lakes I'm talking about, Tanganyika, Malawi, and Victoria. But Tanganyika is by far much older than the other two, being about 9 to 12 million years old. It contains about 12 tribes of cichlids, so kind of 12 distinct groups of cichlids that have all sorts of morphological, behavioral, and color differences between species. But despite this diversity, it only has about 250 species, which sounds a lot, but in comparison to the other lakes, is quite small. And only about 24 of them are haplochromines. Malawi and Victoria, on the other hand, only have 1 or 2 tribes, and most of the species in this lake are made up of haplochromine cichlids. Sì, allora entrando un po' più nello specifico, e qui ha parlato, si riferisce soprattutto ai grandi laghi, quindi Tanganyika, Malawi e Vittoria, sottolineava come il Tanganyika è di gran lunga il lago più antico, lo vedete nella tabella, in milioni di anni, questi sono 9-12 milioni di anni, gli altri si pensa il Malawi non sia più vecchio di 4 e il Vittoria è addirittura molto più giovane. Ma nonostante questo il Tanganyika è quello che ha la più grande diversità nelle specie, diversità che si traduce in 12 differenti tribù. Si dice tribù, Livio? Non lo so in italiano, tribes comunque. E ognuna di queste ha differenze morfologiche, comportamentali e così via. Questo però, questa grande diversità si traduce però in solo 250 specie, che un po' controintuitivamente sono meno invece di quelle degli altri 2 laghi, che però hanno meno diversità, e questo è testimoniato dal fatto che se si guarda il numero di aplocromini, che è una delle tribù, nel Tanganyika ce ne sono circa solo 24 specie sulle 250, mentre nel Malawi e nel Vittoria sono molto più uniformi, perché quasi tutte le specie sia di Malawi che Vittoria sono aplocromini, quindi ci sono, è vero, più specie ma meno tribù e quindi meno diversità.
Okay, so what we know about the haplochromines is that they evolved alongside the Lake Tanganyika radiation a long time ago. And it's actually that they came back out of Lake Tanganyika and spread through the rivers of Tanzania and other East African countries and colonized the other younger lakes, where subsequently they produced new species flocks, new big adaptive radiations that differ in morphology, behavior, and color in a similar way to sort of all the tribes combined in Lake Tanganyika. So they're younger, they're only one tribe, but they've basically done the same thing again that the Tanganyikan radiation had done a long time ago. Sì, qui in particolare questa lezione sarà incentrata appunto sugli gli aplocromini, che sono distribuiti in tutti e tre i grandi laghi e gli areali attorno, e quindi si pensa che nonostante ce ne siano relativamente pochi nel Tanganica, sia proprio da lì, visto che è il lago più antico, che sia partita questa radiazione degli aplocromini, che dal Tanganica, come vedete dalle freccine, hanno colonizzato i laghi più giovani, quindi Malawi, Vittoria, ma anche tutto il resto che vedete lì sulla mappa, e questo ha generato quello che si chiama un flock di specie. Quindi diciamo questo gruppo di aplocromini si è spostato e poi in situ, quindi una volta reisolati nel Malawi e nel Vittoria, ha dato adito a una di quelle che si chiama una radiazione adattiva, quindi hanno ulteriormente speciato a colonizzare, a riempire tutte le nicchie che erano libere dei laghi, quindi creando diciamo una diversità comparabile a quella che c'è nel lago Tanganyika, ma solo come aplocromini. Okay, so although we love the Lake Malawi radiation for its spectacular diversity and interesting fish, it's been a favorite of evolutionary biologists that like to study speciation for decades, if not centuries, but it's very complicated. This is why I did about tiny lakes in Tanzania. So the picture on the left is basically if you stand next to Lake Masoko and look back towards Lake Malawi, which you see down in the corner of the picture, that gives you kind of an idea of the distance that these lakes are from Lake Malawi. And they're all tiny, like 50, 60 meters across, more or less. So the 7 isolated Mar lakes, these lakes form, they're not connected to rivers, so they form when groundwater hits hot lava underground in these sort of volcanic regions, causes a massive explosion, and then it's the groundwater that fills in the lake afterwards. So they're not reliant on river inflows for their water, and they don't have any real connection to the river systems. What's interesting about these lakes is that 6 of them have been independently colonized by a riverine Astatotilapia della species. Sì, allora qui comincio a parlare di questi laghi satellite, che sono in realtà laghi isolati. Qua ne vediamo 6 e sono appena a nord del Malawi. Vedete in basso dove sono collocati nel cerchietto rosso. La foto sulla sinistra invece ritrae uno scorcio che praticamente è stata scattata dal lago Masoko, quello che vedete più a nord-ovest, guardando verso il lago Malawi, e nella foto infatti intravedete gli altri laghi, diciamo, che sono sulla linea visiva, no? E questo vi dà l'idea di quanto questi laghi in realtà siano vicini e siano anche piccoli. Ha detto che sono una cinquantina di metri di diametro, ognuno chiaramente, e questi sono laghi che non sono connessi a nessun sistema fluviale, cioè non hanno emissari o immissari, ma si formano semplicemente quando c'è un'esplosione di un cratere, si crea uno spazio vuoto e poi le piogge chiaramente confluiscono nella buca che si è formata così e quindi alimentano il lago. Ma non sono alimentati da fiumi in alcun modo, ma nonostante questo è interessante
il fatto che tutti questi 6 laghi sono stati in realtà colonizzati da specie in maniera indipendente, da specie fluviali di Astatotilapia della. So what this gives us is basically microcosms, tiny lakes that have been colonized by a fish that's likely to be similar to the one that initially colonized Lake Malawi and produced these massive species flocks. But it allows us to study cichlid speciation in a much simpler environment. Sì, qui sottolineava il fatto che questa qui in realtà è un'opportunità per la scienza, perché si creano come questi microcosmi, in questi piccoli laghi isolati che sono stati colonizzati da questo pesce che è molto simile in realtà al pesce che ha colonizzato il lago Malawi all'inizio, ha dato appunto inizio a questa grossa esplosione di specie, ma permette sostanzialmente di studiare questo stesso fenomeno su scala ridotta, chiaramente semplificata, in questi bacini più piccoli. And we've been in all of these lakes, or had a look in all of them at least. Some of them we've studied much more than others. So the next few slides, I'll just give an overview of the lakes, what we know about them, and what we know about their fish, starting with the 2 shallowest and weediest lakes, Itende and Ikapu. A little bit more about the deeper lakes, Itamba and Ilamba, which are also quite difficult. And then more focus on Kingiri, but particularly Lake Basoko, which is where we've spent most of our time. Sì, allora loro col loro gruppo, chiaramente Alexandra lavorava nel gruppo del professor Turner, quindi è un lavoro che hanno fatto assieme, hanno visitato tutti e 6 questi laghi, almeno una volta sono andati dappertutto, alcuni in maniera più approfondita, come specialmente il Massocco, dove hanno speso la maggior parte del loro tempo, un po' meno nei laghi meno profondi, più piccoli, l'Itende, Itamba, e una via di mezzo negli altri 2. Okay, so the weedy lakes. These are actually really difficult to study for various reasons. They're both shallow and they're both very vegetated, which makes them very difficult to fish in. Itende is too far on foot to dive in, but we've been snorkeling. Ikapu is a little bit easier to get into and has really beautiful water lilies, but it's still really hard to see and catch the fish. They both contain Astatotilapia. We're pretty sure that these are sort of dark blackish color, but we haven't really had many samples from these. Sì, qui inizia a parlare di questi che chiamano i weedy lakes, quindi sono laghi erbosi, perché chiaramente sono molto poco profondi, piccolini come vedete, e c'è un sacco di vegetazione anche emersa, il che rende particolarmente difficile chiaramente immergersi. Non si sono immersi infatti ai tende perché sono 4 metri, hanno fatto solo snorkeling, mentre si sono immersi ai capu, non si sono immersi ai tende anche perché bisogna scarpinare per arrivare in questi luoghi, cioè non c'è trasporto e quindi era troppo distante per portarsi dietro attrezzatura da scuba diving vera, e quindi si sono portati solo gli snorkel. L'altro ha un accesso un po' più facilitato e quindi sono riusciti a immergersi con le bombole, si intende, però insomma ci sono dei bellissimi water lilies che sono le ninfee, che sono molto belle, però è un incubo pescarci. Ha detto che ci sono le Astatotilapie in entrambi, li hanno visti, sono abbastanza scuri come colorazione, ma non hanno preso non hanno campionato queste popolazioni in maniera molto estesa. Okay, Ilamba and Itamba are much deeper, both around 20 meters. They're a little bit clearer of weeds, so it's easier to get into them. And they both contain very interesting Astatotilapia. Ilamba has black males, like all of them are this jet black color. It's one of my favorites, just for its distinctiveness. Itamba is also contains dark black males, but sometimes some more yellowish fish that look like the riverine Calyptera.
But also there's problems studying these crocodiles, disease and distance. Sì, qui invece andiamo nei laghi un pochino più profondi, sempre questi laghi satellite. L'Ilamba e l'Itamba sono un po' più profondi, vedete attorno ai 20 metri. In entrambi ci sono le Astatotilapia, dice che uno dei suoi preferiti sono quelli di Ilamba, in cui tutti i maschi hanno questo colore nero scuro, ma invece nell'Itamba ci sono anche lì dei maschi neri scuri, ma ci sono anche dei maschi più sul giallo-verde, come questi che vedete in foto, che sono più simili alle Astatotilapia fluviali. Dice che qui sono riusciti a vedere un po' di più, però sono riusciti a vedere di più perché c'è meno vegetazione nel lago, però sono sempre posti complicati perché ci si arriva a piedi, sono lontani, ci sono i coccodrilli, ci sono le malattie tipo la bilarzia che molti di noi conosciamo e temiamo. So what's interesting about Itamba is the color. So when we first saw these fish, some people thought they're clearly distinct things, they're clearly different species, or at least distinct populations. So these two males here are different males, both showing different colors. But we found when we took them to the lab that actually individual males can show both of these sort of colors. So this picture here is of the same male on different days. And what's interesting is that they can actually show courtship behavior and even spawning behavior, displaying either one of these colors on different days. So they're not necessarily variable between individuals, but maybe more so within individuals. Sì, spiegava che appunto quando hanno guardato i pesci del lago Itamba, insomma, pensavano che queste due forme, quella scura e quella più gialla, fossero chiaramente specie distinte, senza possibilità di che fosse altrimenti, ma in realtà una volta che li hanno portati in acquario per studiarli, hanno trovato che in realtà la colorazione era molto mutabile e c'erano pesci che si riproducevano in entrambe le fasi di colore e anzi passavano tra una e l'altra a giorni alterni. So yeah, we haven't got a huge amount further understanding or studying these, with a preference to focus on the other lakes. For example, Kingiri, we've spent more time in this lake. It's very easy to access. It's very deep, more than 30 meters. It has all different types of habitats. So there's areas around the edge with submerged tree roots, which provide a lot of shelter. You get a lot of little fish in there. There's reedy areas, there's sort of shallow, rocky, muddy areas, and as well there's steep crater walls that drop down very fast to deeper habitats. Sì, dice che comunque non hanno speso tantissimo tempo in questi laghi che ci ha raccontati fino adesso perché hanno preferito andare nei laghi più interessanti, tipo il Kingiri, che è decisamente più profondo, oltre i 30 metri, è molto più facile accedervi per ragioni logistiche e ha molti habitat differenti, tra cui ad esempio zone con radici sommerse vicino alla costa dove si trovano molti pesci piccoli e sono interessanti, così come zone più rocciose e profonde, come vedete nella immagine in basso a destra. So it's actually possible to film and photograph the fish in this lake as well. I think we can now show a video of Kingiri Astatotilapia. Maybe. Yeah. Andrea, fai tu? Ok. Ci fa vedere un video adesso quando riusciamo. Sì, sì, adesso ho Io il l'ho video. fatto partire, lo vedete? No, perché bisogna togliere quello della Alexandra, penso. Aspetta, perché allora interrompo condivisione e mando quest'altro, perché l'avevo già mandato. Can you see the video? No? No. Not yet, but it's loading.
I think there is some... Provo io? prova tu. Allora, There aspetta. is some connection problem. Yeah. Ma dovevo prima aprire il video, giusto? Sì. Aspetta. Ok, sì, sì. Un secondo lo faccio partire. Se ce l'ha fatto. Allora, scusate, condivido, yes. Non lo vedo. Sì, forse questo. Provo, eh. No, non si vede. Condividi tutto il desktop, Livio. Sì. Quando Scusate. ti dice di scegliere, fai tipo desktop intero. No, lo devi fare proprio il programma di condivisione. Purtroppo io non ho connessione. Allora, no, non vedo desktop, va avanzate. Devi fare proprio il programma video. È Filmo TV mi dà. Scusa, nuova cartella? No, non serve questo. Si vede così? No, vediamo Sì, solo... ma vediamo la lista, cioè vediamo i tuoi Dai. file. Scusate, sono io che sono imbranato. Me l'ho fatto le altre volte. Allora, ritorno lì. Apri con, adesso ci provo. Ok. Condividi media info. No, non riesco più. Niente. Io l'ho aperto, ma non si... Ci siamo, ci siamo. Vado? Sì, sì. Okay, cool. So this is a black Kangaroo Astatotilapia. They're doing a bit of spawning with a female. What's interesting about these guys is they're not really territorial. So I've seen them spawning by rocks like this, and then they dart off, and I kind of waited around expecting them to come back to their spawning area, but they just don't. And you can go and follow them, and you just find them randomly courting females, roaming around, spawning a bit here and there, without any sort of distinct spawning territory. Sì, allora commentava Alexandra il video, diceva che questa è una Astatotilapia nera del Kinghiri, e qua si sta accoppiando con una femmina, però dice che è particolare perché i maschi soprattutto non detengono un territorio come fanno altri ciclidi, ma vanno un po' in giro a casaccio quando trovano una femmina, si accoppiano, però non stanno lì molto, cioè poi partono a un certo punto, vanno via e poi non tornano indietro al territorio, ma se trovano un'altra femmina magari si accoppiano con quella lì in maniera così un po' a casaccio. And as well, when they come across other males during their travels, they just kind of bump into each other and then go off on their way without really much aggression or much effort into making the other one go away, really. A little bit of displaying and then they just wander off. Sì, dice che anche quando si incontrano tra maschi in maniera sempre un po' casuale, non sono molto aggressivi tra di loro, magari fanno un po' di parate, ma poi ognuno va per la sua strada senza grossi inseguimenti o cose più tipiche dei cicli. Ok. Interrompo, va bene. Cool. So yeah, the other interesting fish in this lake I'd just like to mention, it actually contains a population of Ramphicromis as well, which is closely related to Ramphicromis longiceps. Alexandra, excuse me, you must share the screen, the PowerPoint. Yeah, okay. Sì, diceva intanto che per parlare di un altro pesce interessante ci sono anche i Ramphicromis, una specie o due, non si è ancora capito bene. Yeah, so it's closely related to Ramphicromis longiceps, which is offshore predator in Lake Malawi. But in Lake Kingary, there seem to be enormous ones and tiny ones.
And there's still a lot of debate as to whether these are one species or two. I'm not sure, but I'd like to show you a video which was pretty interesting. So there's very big fish, there's very small fish. They look quite different, but the little ones seem to try and spawn with the big ones as well. So we're not really sure what's going on with those. So if we could show the second video. Yeah, okay. Intanto traduco. Vado io, lo mando io. In the meanwhile, I'll try to translate what Alexander just said. Quindi dice che appunto c'è almeno una specie di Rhamphochromys, simile alla Rhamphochromys longiceps, penso. Non sono molto well versed in questi pesciacci del Malawi, ma insomma se qualcuno sa la specie giusta mi correggerà. E che dice che è un grosso predatore del Malawi, delle acque aperte. Nel Kinghiri però ce ne sono due tipi, sembra che ci siano quelli grossissimi e quelli molto piccoli. Non si è ancora capito bene se sono due specie o se sono la stessa specie, magari in fasi diverse. Dice che almeno lei non l'ha capito, adesso ci fa vedere anche un video in cui, se ho capito bene, dovrebbe vedersi che comunque la specie grossa, che passatemi il termine specie perché non si è sicuri, comunque corteggia anche quelli piccoli e viceversa, insomma, quindi non si capisce tanto. Grazie Giorgio, mi conferma che è il longiceps, Rhamphochromys del Malawi. Grazie per l'assist. Andrea, stai provando tu? Abbiamo qualche problema di connessione, mi sa. L'ho mandato il video, non si è visto? Ma va là. No, sì. devi fare lo screen sharing, Andrea. Ma l'avevo fatto. No, vediamo sempre le slide. Lo rimando. Adesso c'è in condivisione? No, vediamo sempre Alexandra. Purtroppo ho problemi di velocità questa sera. Riprovo io, dai. Sì. Magari la seconda volta va ancora. Io il video lo vedo. No, adesso non lo vedo più. Mi taccio. Io il video l'ho visto, Io no. Vabbè, sì, Neanch'io, infatti. Adesso si vede. Siamo pochi fortunati. Adesso sta andando, Sì. No, si vede. Sì. Beato chi lo vede. Insomma, il racconto ve l'ho già fatto. Alessandro, il video? No? No? Because most of us can see. Sì, ecco, adesso sì. Sorry, Okay. Alexander. Apparently some people were seeing the video, some others not, but now everybody should be on the same page. Let's see. So we just saw the Rhamphochromys. Yeah. Play again, yeah. So you see that's the female, and then the tiny male who looks mature. Si dice che quella grande è la femmina e poi c'è il maschio piccolo che sembra sessualmente maturo, quindi non sembra essere solo un giovane. Yeah, I was pretty confused when I saw this. I'm not sure a female that size would ever spawn with a little male like that, but who knows? Sì, ha detto che era un po' confusa quando ha visto questa scena perché non pensava che una femmina così grande si sarebbe mai accoppiata con un maschio così, ma insomma non è chiara. Okay. So that's Kinghiri, very interesting lake. Quindi questo è quanto ci voleva dire sul lago Kinghiri, che è molto interessante. The water is not clear. Yeah, it depends a little bit on the season. Like in the rainy season, all of these lakes get much more cloudy. In some times of year, they're much clearer. Sì, dice che la visibilità dipende un po' dalla stagione, che nella stagione delle piogge l'acqua diventa un po' più lattiginosa. Yeah, but in all the deep lakes, like you lose light very quickly. After a few meters, it all starts to get very dark.
Sì, poi sottolinea come in tutti i laghi profondi, ma in generale nelle immersioni, appena si scende un po' di profondità, si perde quasi subito la luce. Ad esempio i rossi sono i primi a scomparire, poi man mano che si va più profondi si perde quasi tutto il colore e poi diventa buio. Yeah, it's not like Lake Malawi where you can see. Si dice che è So diverso dal Malawi. The Astatotilapia, we're not really sure, excuse me, of whether they're diverse or they're all the same thing. I mean, they're all black, but they do differ in morphological characteristics. Some seem to have this sort of rounded, sloping forehead with quite a big, heavy jaw, and others have much more sort of triangular pointed heads, like these two here. Sì, dice che nonostante la Astatotilapia qui siano tutte nere, in realtà si notano delle differenze morfologiche che non si capisce bene se siano dovute al fatto che sono specie diverse o se c'è alta variabilità, però insomma si vede abbastanza bene che appunto tipo questi cerchiati adesso hanno musi molto più appuntiti rispetto a quello che ho indicato prima, che ha una forma sicuramente diversa. Sappiamo che nei ciclidi, insomma, queste caratteristiche morfologiche di solito sono la base per descrizioni di specie diverse. Okay, so on to Lake Masoko. It's, like I said, is where we've spent most of our time because it turns out it's the perfect system for studying cichlid speciation. Again, it's a deep lake around 30 meters. It has a steep crater wall, so it has shallow, muddy, rocky areas for a few meters that slope off gently, and then a steep drop down to 20, 25 meters where it starts to level out again. And there's differences in temperature and light between the shallow and deep, but there's also differences in the fish between the shallow and deep water. In the shallows, you get a big yellow male that looks kind of like the riverine calyptera, but then right down at 20, 25 meters, you get this sort of blue version, which is more like the Chizumulu calyptera in color at least, from Lake Malawi. Sì, allora qui ci spostiamo al lago Masoko, che è dove sono speso appunto la maggior parte del tempo, perché è un po' il posto perfetto per studiare la speciazione dei ciclidi, perché allora innanzitutto è fondo come il Kinghiri, circa 30 metri, poi ha diciamo, diventa profondo abbastanza velocemente, quindi c'è qualche metro di zona fangosa, di battigia, poi c'è una parete verticale rocciosa che va praticamente a strapiombo fino ai 25 metri, dove poi comincia a riappiattirsi, come vedete bene dalla grafica, e dice che ci sono differenze sia di luce chiaramente tra le zone poco profonde e quelle molto, ma anche differenze nei pesci, perché la Astatotilapia in alto nelle zone poco fonde sono gialle e somigliano a quelle fluviali, invece nella zona più profonda si ha questa versione un po' più sul blu, che ha detto che assomiglia un po', almeno esteticamente, alla Astatotilapia di Kyofu nel Malawi. No, Kisumulu forse, o Kyofu. Kisumulu, sì. Ok, Kisumulu. So Chizumulu is an offshore island within the lake. Yeah. Sì, è che Kisumulu è un'isola interna al lago Malawi. Okay, so last video, see if this one works. Mandiamo l'ultimo video. Vado subito. Can you see the video? Okay, Yeah. so the shallow Astatotilapia calyptra-like yellow male and female spawning in the clear, bright, shallow water.
and then down in the very dark water at 20 meters, where without a torch you can't see anything. Sì, intanto ci ha fatto vedere appunto i maschi a diverse profondità. Questi sono i maschi in profondità alte, chiaramente verso i 25 metri. Qui chiaramente sta usando una torcia, se non si vedrebbe niente, però vedete che sono diversi. Okay, so after studying these fish for a while, finding they're so interesting, doing some genome sequencing to look at the relatedness between the riverine Calyptra and the shallow and deep populations in the lake. What we found is this is a very young divergence event. It's only about 10,000 years since the lake fish was separated from the river fish, which in evolutionary terms is already very young. But between the shallow and the deep water ecomorphs, it's only about 500 to 1,000 years divergence time. So this is really a sort of rapid ongoing divergence event. They're not yet good species. If you put them in the lab, they will interbreed. The females don't prefer one color or the other, really. And in the lake, we also get a lot of intermediate forms and which are genetically intermediate as well. So there's still a lot of ongoing interbreeding between these shallow and deep populations. Sì, qui dice che poi chiaramente loro hanno fatto un po' di scienza su queste cose e qui sono i risultati di analisi genetiche in cui hanno comparato sostanzialmente il gruppo delle calliptera fluviali con le calliptera del lago e già questo si è visto che è stata una differenziazione molto giovane in termini evoluzionistici che è avvenuta da circa 10.000 anni, ma poi andando a indagare la differenza genetica tra le due forme, quella delle acque poco profonde e quella delle acque profonde, si è visto che la cosa è veramente recentissima, nel senso che siamo sotto i 1.000 anni, che in termini di evoluzione è veramente nulla, e dice che chiaramente quindi la differenziazione delle specie non è ancora completata, tant'è che le femmine non sembrano avere una preferenza per uno dei due tipi di maschi e chiaramente le due specie si ibridano molto facilmente. In acquario succede assolutamente, lei parla di lab, ma perché insomma loro li tenevano in acquario in laboratorio. So what we do know is that the lake form or the lake fish, all of them, are quite different from the river fish. The closest river here is the Umbaka, which is colored in red. And the lake fish have diverged from that river fish. Within the lake fish group, the deep water blue form has actually diverged from the shallow water form. So this has actually happened within the lake. And like I said, these lakes aren't connected to anything. So we're pretty sure it's not repeat colonization of the lake by different forms. This divergence has actually occurred along a depth gradient within a tiny crater lake. Yeah, Alexander, just out of curiosity, is this mitochondrial DNA or nuclear? No, this is whole genome sequences. Ok, thanks. Quindi dice che qui appunto hanno visto che comunque le Astatotilapia del lago sono diverse da quelle dei fiumi. Il fiume più vicino qui è l'Ombaka, che vedete che è questo puntino rosso qui in questo albero, in cui chiaramente le distanze vogliono dire distanza genetica, ma dice che le Astatotilapia dentro il lago e le loro differenze, a parte che sono tutte molto vicine, vedete i pallini blu che sono vicini a quelli gialli, relativamente più vicini rispetto comunque al pallino rosso che è la forma fluviale,
ma dice che questo è un evento di differenziazione, di evoluzione di specie e di differenziazione delle specie che è avvenuto all'interno del lago, non per effetto di colonizzazioni ripetute da forme diverse che arrivavano da fuori e magari in momenti diversi, perché il lago non è connesso appunto a questa particolarità di essere isolato da tutti gli altri sistemi. Yeah, so actually, because we used whole genome sequences for this, we can see that the populations are divergent from each other on a broad genome scale. But if we use just pieces of DNA, we'd probably miss this because most of the genome is mixed. It's not divergent. So what you get is what you call these islands of divergence within the genome, where small pieces are different between populations, but most of the genome is continuously reorganized and mixed up through this interbreeding within the lake and this production of hybrids. Sì, qua forse è un po' colpa mia che ho spinto un po' troppo sulla parte scientifica, ma perché mi diverte. Le ho chiesto se questi risultati erano di analisi di DNA mitocondriale, che è una cosa che si fa da un po' più di tempo, o nucleico. E ha detto che hanno usato una tecnica che si chiama whole genome sequencing, che quindi sequenzia il genoma intero, perché è diventato, diciamo, fattibile in termini tecnici ed economici in anni abbastanza recenti. Però questa cosa confonde un po', perché quando si va a guardare il genoma intero, praticamente su specie così vicine, adesso io dico specie, ma probabilmente sono due forme che non si possono dire ancora due specie separate, stanno diventando, però appunto quando si analizza il genoma intero chiaramente sono molte più le parti che sono simili, no? E invece ci sono delle isole, quindi alcune parti del genoma che invece sono veramente diverse tra queste due forme. Allora, al fare whole genome, cosa succede? Chiaramente le parti comuni sono molte di più e, diciamo, avvicinano in questo grafico della divergenza genetica le due forme, però in realtà ci sono appunto, se uno guardasse i geni più specifici, si troverebbero delle differenze anche genetiche. Okay, so they differ in color. They seem to differ in habitat preference. We're not sure how strong that is. They also differ in other morphological traits like body shape. You can see the blue deep water form usually has this massive triangular head and quite a small body in comparison. But also the pharyngeal jaws, which are the second set of jaws in the throat of the cichlid, which is specialized by species. So those that eat hard food tend to have these big chunky teeth that are good for grinding down hard food. Those that eat plankton or filter feed have these much more fine teeth that are better for shredding. So not only color and body differences, but also quite a lot of difference generally in the pharyngeal jaws between the ecomorphs. So this is great because we have a pair of fish with quite a lot of morphological and ecological difference, but not much genetic difference, which is a good place to start looking for what genetic differences cause the differences between species or between ecomorphs at the early stages of adaptive radiation within lakes. Sì, allora qui chiaramente sono andati un attimo oltre la genetica e hanno visto che nelle due forme diverse c'erano in realtà differenze non solo nella correlazione, che sono evidenti, ma anche nella morfologia. Quindi diceva che appunto questa forma blu ha una testa triangolare più allungata, un corpo un po' più compresso rispetto alla forma gialla, ma ci sono anche differenze importanti in una cosa classica che si guarda sempre nei ciclidi per differenziare le specie, che sono le ossa faringee, che sono la seconda parte della masticazione dei ciclidi, che tutti i ciclidi hanno, e infatti vedete che nella forma delle acque più profonde, che si pensa si mangi plankton e piccoli invertebrati, i denti faringei sono molto più piccoli, tipici quindi di un mangiatore di plankton, rispetto a quella della forma superficiale che mangia cibo invece più grande, quindi ha questi denti più grandi, più adatti a triturare. E quindi
Questo, diciamo, loro erano molto contenti perché chiaramente qui si hanno due forme, una coppia di pesci, no? Che sono morfologicamente, ecologicamente, comportamentalmente diversi, che sono però invece molto vicini geneticamente. Quindi questo ci aiuta a trovare quelle parti del genoma che sono responsabili di queste differenze che invece possiamo osservare. Quindi riusciamo a trovare quelle parti nella sequenza del DNA che causano queste differenze morfologiche, ad esempio sulle mandibole faringee, e quindi questo è una sorta di laboratorio scientifico naturale per capire cosa succede all'inizio della speciazione, quando due specie in realtà che hanno un antenato comune, che quindi sono geneticamente vicine, cominciano a diventare due specie diverse. Okay, so that's the point basically I left this project. I mean, these projects still are ongoing with a lot of other people working on them, but I'll leave it there for today and just finish with a recap on what I've talked about. So somehow, we still don't know how, Astatotilapia calyptra seem to repeatedly colonize these very isolated lakes. So this on the right is another whole genome tree, just looking at basically at the bottom, calyptra from the Lake Malawi catchment, rivers around Lake Malawi and Chisumulo Island in Lake Malawi. The crater lake cichlids are descendant sort of from these populations, and they tend to come in black, apart from Masoko. So these are the yellow here are the streams and rivers up in the Crater Lake region, which also have yellow fish. So it seems that whatever lake, Malawi, the Crater Lakes, or any, when calyptra get into lakes, males have a tendency to evolve black or dark blue coloration. And yeah, these populations are just really, really valuable for studying cichlid divergence on a simplified scale. Sì, my collaborators and all the people that have worked with on this project. Great. Thank you, Alexander. Can you just go back one slide so I can translate and point out the interesting thing you said, and then I think we'll move on to George. Thanks. Quindi niente, Alexandra ha detto che questo è il punto sostanzialmente dove lei è dipartita da questo progetto, perché ha preso un'altra strada professionalmente, ha cambiato gruppo, e quindi però diceva che questi studi stanno ancora andando avanti con altre persone del gruppo, chiaramente. La cosa interessante è che quindi hanno capito che la Astatotilapia in qualche modo è riuscita a colonizzare, la Astatotilapia fluviale è riuscita a colonizzare questi laghi isolati in qualche modo, che ancora non è chiarissimo, però ci sono, quindi questa cosa è successa. Questi laghetti chiaramente sono un laboratorio naturale per studiare le fasi iniziali, visto che come ci ha spiegato prima questa speciazione è ancora molto all'inizio in termini evoluzionistici, chiaramente, quindi anche sotto il migliaio di anni, che è veramente poco. E quindi diciamo che è un ottimo laboratorio per studiare come queste differenze nei pesci poi vengono a crearsi sia a livello morfologico che le cause genetiche che sono sottostanti. Questo grafico che vedete qua a destra è una cosa che si chiama hierarchical clustering. In italiano è un po' intraducibile, però è un raggruppamento gerarchico sulla base delle informazioni genetiche, e chiaramente quando vedete due pallini, diciamo, collegati da una U, vuol dire che quei due pallini lì sono forme simili in termini genetici. Più, diciamo, livelli indietro dovete fare nel percorso, più le specie sono geneticamente distanti, no? E quindi ha fatto vedere qui come ci sono alcuni, queste sono tutte Astatotilapia, in alto ci sono quelle del lago Massoko, la blu e la gialla, di cui ci ho parlato un po' più estensivamente, ci sono quelle nere dei laghetti più piccoli che ci ha fatto vedere prima, che vedete che fanno un gruppetto un po' più sotto, quelle gialle tra i due gruppi in alto, quelle di Tupi e Mbaka, sono quelle fluviali, dei sistemi fluviali lì attorno, e poi ci sono anche più verso il basso, non
quelle verdi, ma quelle appena sopra, tipo quella blu è quella di Kitsumulu, Luawa, e queste qui sono quelle che invece ci sono nel lago Malawi. Vedete che sono un po' distanti, poi c'è anche la Burtoni che invece sta nel Tanganica, è il pallino rosso isolato, quindi insomma questo grafico è una rappresentazione diciamo così a colpo d'occhio per capire le differenze genetiche della distanza che ci sono tra i vari gruppi. Niente, quindi ringraziava poi tutti i collaboratori nella slide successiva, ma l'ho fatto tornare indietro io, se no non riuscivo più a ricordarmi il grafico. Adesso penso passeremo al professor Turner. Scusa Enea, potevo fare una domanda a Alessandra? Sì, Alexander, there's a couple questions for you, I think, if you want to take them now. Yeah, Is that okay? Sure. Sì, fate pure la domanda. Okay, sorry Alessandra. Is there any hypothesis how Astatotilapia colonized these small lakes? That's a very common question. A common answer is birds did it. So there's a lot of piscivorous birds in and around Lake Malawi. Pelicans, kingfishers, and all this sort. So it's kind of often hypothesized that they could be picked up by birds and dropped into the lakes if they wriggle free. Yeah, I don't really know, to be honest. There's some speculation, but nice. Let's stay with the hypothesis that fish can fly, because it's a yeah, fun one. E quindi niente, diceva che è veramente un Andrea ha chiesto come, cioè se c'è un'ipotesi su come queste Astatotilapia siano arrivate in questi laghi che veramente sono isolati dal resto dei sistemi acquatici, no? E Alexandra diceva che in realtà è un po' un mistero, cioè una delle ipotesi è che insomma ci sono tanti pesci, scusate, tanti uccelli piscivori attorno al Malawi e in quelle zone, e si pensa tipo pellicani o robe simili, e quindi si pensa che una possibilità è che questi pesci appunto tentassero di mangiare uccelli tentassero di mangiare questi pesci, e poi magari qualcuno gli sfuggiva, rimanendo vivo chiaramente cadeva nel lago, quindi in qualche modo gli mettevano le ali questi predatori, però insomma sono tutte ipotesi, ma non si sa, la risposta vera è che non si sa. Enea? Dimmi Luca. Sì. Una domanda, se puoi porgli una domanda, può essere anche che sia legato ad un fabbisogno alimentare delle popolazioni che vivono intorno al lago? Sì, glielo chiedo. Sì. Alexandra, Luca is asking if another hypothesis could be that the population around the lake need fish for their as food, so they might be a human component to this. Yeah, I mean, this is possible. The lakes were colonized quite a long time ago, but then people have been around for quite a long time. Yeah, but how's the population around these small lakes? I guess it's pretty small. It's pretty small, and actually they don't really fish in these lakes. So, I mean, maybe they did in the past, and there are also tilapia eriachromis in most of these lakes. If you're transferring these fish, you're quite likely to scoop up other species along the way. But I don't know, because if they're putting like things like tilapia in the lakes, then they would have to take them from Malawi, because these are not riverine fish. So I don't know, it's possible there's a human component, or at least for sort of reintroductions over time, maybe more things get into the lakes this way. But I don't know if it's the origin of most of I mean, a lot of these lakes are really far away and there's no people nearby. Masoko has a human population, but like some of the higher altitude, Itende and Itamba, there's really not many people around there. Sì, diceva che appunto può essere un'ipotesi anche quella di in qualche modo un'azione umana, no? Sulla domanda di Luca per scopi alimentari, ad esempio, ma dice che insomma può essere chiaramente, però dice che innanzitutto alcuni di questi laghi, specialmente quelli più piccoli, più in alto, sono veramente un po' remoti e la popolazione lì attorno è bassissima. Ovviamente insomma la colonizzazione dei laghi è avvenuta
da parte della Astatotilapia è venuta diverso tempo fa, quindi non si può escludere che prima ci fosse una popolazione più alta lì attorno ai laghi, però al giorno d'oggi sono posti abbastanza remoti in cui, tra l'altro, quelle popolazioni lì non pescano nemmeno in questi laghi qua per mangiare, cioè hanno altre fonti di cibo. Può essere però che insomma qualcuno abbia preso roba dal Malawi, ad esempio, perché dice che ci sono anche degli oreochromis, ad esempio, in questi laghetti, che però non possono arrivare dai fiumi attorno, perché non sono specie da fiume, ma sono specie del lago, quindi se sono arrivate lì non c'è altra possibilità che siano arrivate in realtà dal Malawi, che in realtà è un pezzetto lontano, insomma, cioè è abbastanza difficile che sia questa ipotesi, ma non si può escludere. So I'd just say another possibility is actually that the land has moved. I mean, like I said, these are very volcanic areas. That's how the lakes formed. It's possible the lakes were lower. They were connected to rivers at some point, and they've been raised up over time. Sure, makes sense. Sì, dice che appunto un'altra ipotesi, quella geologica in realtà, queste sono appunto la Rift Valley, una zona vulcanica molto attiva, quindi è possibile che un tempo questi laghi, che sono appunto di natura vulcanica, si fossero formati, magari fossero a quote più basse e fossero in quel momento in realtà connessi a qualche fiume o qualche che può spiegare la colonizzazione della Astatotilapia, ma poi siano cresciuti in quota e quindi si siano isolati progressivamente per l'azione vulcanica e geologica, insomma. Can I ask a quick question, please? I think so. First of all, it's a true pleasure to have you here tonight with us. And I want to ask you a few questions about the Astatotilapia genus and the Oreochromis genus, because they are both two riverine species with, I guess, the similar radiation evolution in different lakes and riverine and rivers in general in Africa. Mm. The first question is that the two versions of Astatotilapia from Lake Macombe may be considered two different species, or they are still the same species with different, and they can be defined as locality and not species. Which ones? The Macombe one. Macombe. The yellowish one that is similar to the riverine species, and the blue one. Masoko, I think, yeah. Masoko, Macombe. I'm sorry. Okay, so I mean that's the problem when you're studying the early stages of speciation. You can't really say what is a species and what isn't. They're certainly not reproductively isolated if they're in the same place, but there's something that's keeping these types separate within the lake, whether it be habitat preference or something else. So they're kind of, and also in the lake, there's a lot of intermediates. There's a lot of genetic and morphological hybrids. So you really can't define them as one species or two. And this is why in my first table of the lakes, I estimated that Masoko has 1.5 haplochromines. It's on its way to a species, but it's not quite there. You decide. Yeah, that's a big question. What's a species, right? Yes. Yeah. We tend to go with reproductive isolation. Mm-hmm. And I have seen also that in one of these small lakes, there was an otopharyng species. Yes. And at this point, I have to say that also otopharynx are originally riverine species, or they may be introduced in the lakes. No, I think again it's like the Rhamphochromys. It's probably in Kingiri because it's the only Rhamphochromys that comes inshore to breed, the Longiceps. Okay. So Longiceps is actually found in other satellite lakes around Okay. Malawi as well, like Lake Chilingali. There's a dwarf form. So it seems to be the fish that are in these lakes are those that will be around the shores of Malawi or even up into the rivers. Okay, thank you.
Sì, traduco anche per gli altri perché le domande erano interessanti, grazie Giorgio. Allora, una Grazie, Nero. era la domanda da $1 milione, ma allora sono due specie diverse o no, quelle del lago Massocco? Alexa, chiaramente questa è una domanda da $1 milione perché bisogna definire cos'è una specie prima di dire se sono due specie. Alexandra ha risposto in maniera molto giusta che allora, questa è esattamente la ragione per cui nella stima che aveva fatto all'inizio delle specie ha scritto che nel lago Massocco c'erano 1,5 specie di Astatotilapia, cioè che questo la dice lunga. Si stanno chiaramente differenziando e la differenza si vede dal punto di vista morfologico, però non sono ancora isolate nel senso della riproduzione. Si stanno ancora incrociando. Esatto, e ci sono nel lago stesso tantissime forme intermedie, sia morfologicamente che geneticamente, quindi c'è ancora ibridazione anche in natura che sta avvenendo, quindi questa è veramente evoluzione davanti ai nostri occhi. La seconda domanda era, visto Giorgio che c'era anche un otofarinx in uno di questi laghetti, e Alexandra dice che non è perché è una specie fluviale anche quella, ma dice che questi pesci che si trovano in questi laghi satellite, così come ha fatto l'esempio prima del Rhamphochromys, sono veramente quelle specie che si trovano nelle zone costiere e di bassa profondità del Malawi, quindi ritorna un po' in auge il discorso non so, la predazione da parte di uccelli o questa roba qua. Sì, ho fatto il paragone perché il Longiceps viene dallo C.I.R River, che è il più grande affluente del lago Malawi, e quindi a questo punto ho ipotizzato che anche gli otofarinx potessero essere di origine fluviale. E ho fatto questo discorso. Certo, era giustissimo, insomma. Ho provato a collegare. So maybe we can move on to Professor Turner. Thank you for your answers. Thank you, Alexander. I think this was interesting and fun. I hope you get back to cichlids someday. It would be nice. Okay, I'll see what I can do now. How do I do this? So the big green button at the bottom that says share screen. That seems to be where I'm heading. And then choose the... Can everybody see that now? Yeah, it works. Yeah. Yeah? Sure, Yeah. we see your PDF. Good to go. Okay. I'll have to start off by apologizing that I probably have too many slides. I usually run through the slides very quickly, so this might not work so well in the translation. Well, I'll try to do my best. You stick to your style and we'll get it. Yeah, I may have to do 2 or 3 slides at a time and then I'll stop and let you catch up. No problem. Okay, so I'm going to start. I'm talking about the more Astatotilapias. What I'm mostly talking about is trying to sort out the taxonomy of them. How many species? What species of Astatotilapias do we really have in the rivers and smaller lakes in Tanzania and neighboring countries, specifically Malawi and Mozambique? But most of the diversity is in Tanzania. So I will be going through the taxonomy problems of figuring out what there is where. Sì. Allora, innanzitutto state tutti bene attenti perché il professor Turner ha uno stile molto diverso, ha diverse slide, quindi ne passerà un po' prima che io possa tradurre, quindi non perdetevele perché poi non lo facciamo tornare indietro tutto il tempo. Io cercherò di fare del mio meglio. Ha detto che parlerà di nuovo di Astatotilapia, ma si concentrerà un po' di più sulla tassonomia e quindi sul chiarire quante specie diverse di Astatotilapia esistono, quindi la loro diversità di distribuzione. Dice che gran parte sono in Tanzania, ma ci sono anche in Mozambico, in zone limitrofe, quindi ci farà questa panoramica. Okay, so we've been working on this for about 10 years now. Why is it interesting? First of all, we are interested to work out the relationships between the cichlids in the Great Lakes,
and how they may have got there in the first place, and the interaction between the lake fish and the river fish. But we just want to get to the bottom of the basic biodiversity of recording what species there are where. And all I can say is that it's a real mess at the moment. And I think that we will be able to sort it out very soon. So, yeah, thanks George. Quindi dice che appunto c'è una grande diversità nel genere Astatotilapia e che onestamente attualmente è un po' un disastro, ma è comunque un modello interessante per capire come funzionano le radiazioni di specie nei grandi laghi, perché le Astatotilapie invece stanno attraversando questo processo adesso e quindi sono un'ottima opportunità di studio. So, first of all, I will say which things I will not be talking about. We'll not be talking about anything to do with Lake Victoria or the catchment of Lake Victoria. And I will not be talking about the other haplochromine species, which you get in Tanzania, which are shown on the slide here. So there's Astatotilapia, Tinochromis, some Haplochromis van Huysdeni, which nobody knows what that really is, Orthochromis, Pseudocrinolabris, and Serranochromis. These are all found somewhere in Tanzania, but these are not Astatotilapias, apart from the nubula in Lake Victoria, so I will ignore them. Qui ci dice tutte le specie di cui non parlerà, e non parlerà del lago Vittoria e del suo bacino, non parlerà di queste altre specie che ci sono, di haplochromini, quindi sono vicine all'Astatotilapia, ma che ci sono in Tanzania, ma non sono Astatotilapia, quindi non ce ne parlerà oggi, anche perché molte sono un po', insomma, ancora non si è capito bene di cosa si tratti, sono state scoperte recentemente come Haplochromis van Huysdeni o certi Orthochromis o appunto le Pseudocrinolabris. Okay, so these are all of the described species in this region, and I have put them here in the order of date, from the oldest, which was Hemichromis bloyati, up to the most recent, which is Haplochromis catavi. And the reason for doing that is because I'm going to try to sort out which ones are synonyms of which other ones, and which ones are valid species. Sì, qui ha fatto l'elenco delle specie che ci sono in Tanzania in ordine cronologico della loro descrizione scientifica. Questo perché nella tassonomia è importante sapere quale specie è stata descritta prima, nel caso si vogliano riunire specie e dire insomma, che sono sinonimi, poi vince il nome più antico. And as you can see, I call it Lake Nyasa rather than Lake Malawi, because this is designed for an audience from Tanzania. Ok, qui ha detto che il Malawi lo chiama Nyasa perché questa è una presentazione che doveva fare a persone tanzaniane. So the first one is Hemichromis bloyati. And the first problem with that is, where is the original type locality? In the original description, which is from 1883 and is in French, the locality was given as Kandoa, as you can see up there at the top. There is no such place on any current map. So where is it? Publications have differed in terms of where they think it is. Greenwood in the 1970s, 1980s, said it was on the Great Ruaha system. Seegers in 1996 said it was near Kilosa on the Wami system. And neither of these two authors actually explained why they thought this. They just stated it as a fact. So we have a problem. Yeah, I guess there was no such thing as GPS back then. Dice che appunto il più antico è questo Hemichromis bloyati,
Il primo problema, ad esempio, è che qual è la località tipo dell'olotipo. Sostanzialmente non si sa. Il paper originale del 1883, scritto in francese, si indica questa località Candoa, che non c'è da nessuna parte su nessuna mappa moderna, e anche pubblicazioni successive, tipo quella di Greenwood o C.I.R, in realtà lo collocano in posti diversi senza dare alcuna spiegazione, quindi in realtà non si sa da dove arrivi questo pesce. So I had to read some very old publications, and I found this one written by Monsieur Bloyer, who was the guy that collected the specimen, this paper appeared in the French journal in 1890, and he says at the beginning of it that he was commissioned to build a scientific and medical station at Kondua, not Kandua, Kondua, near Kelasa. And Kelasa, I think, means Kilosa, which does exist on modern day maps. So I think we have a good idea that his fish collection would have come from near the present day town of Kilosa, which is what Seegers had said. Sì, qui lui si è fatto un po' di ricerca di quella storica, è andato a prendere il paper originale, chiaramente ha trovato che questo Mr. Bloyer, che era francese, in realtà su questa rivista francese, la Société de Géographie de Paris, si dice che era stato incaricato di fondare una stazione scientifica e medica a Kondoa, che non è Candoa, che c'era scritto nella descrizione del pesce, vicino a questo posto che si chiama Chilasa, e lui ipotizza che sia l'attuale Chilosa. E qui, insomma, è l'ipotesi che aveva fatto anche Seegers, che era non Greenwood, ma l'altra persona che ne aveva parlato, e quindi forse abbiamo capito un po' di più da dove arriva questo pesce. So Kilosa is on a river, and the river is a tributary of the Wami river system, but the river the tributary near to Kilosa is actually called the Nkondoa River, and Nkondoa is not that different to Kondoa, which is not that different to Kandoa. So I think that these are all referring to the same place, and so the hypothesis now is that the type locality is the Nkondoa River in the vicinity of Kilosa. Qui ulteriori ricerche hanno portato a capire che insomma c'è questa città di Kilosa, sta su questo fiume che si chiama Kondoa, che per assonanza potrebbe essere simile al posto che era citato nella pubblicazione precedente che si chiamava Kondoa, e quindi forse questa Kandoa in realtà è il fiume Mkondoa, e quindi che la località tipo di questo pesce sia questo posto, questo Mkondoa River, in specifico vicino alla città di Kilosa, che è un tributario del fiume Wami. So I have looked at the type specimens. I found 3 in Paris and 1 in London, and they're pretty horrible specimens, really. They're very old, they're in very bad condition, and there's very little that I can make out of the specimens that would allow me to distinguish what they actually were in the field. The only thing I would say is that some of them seem to have quite a high on the back, and in generally they have small scales on the chest. So the lower part of the body, behind the head, the scales are quite small compared to some of the other haplochromine cichlid. Nothing else was of any use on the types. Sì, dice che si è anche andato a ripescare gli esemplari conservati come olotipo, ne ha trovati 3 a Parigi e 1 al Museo di Londra, che è dove
dove vedete il righello, dice che sono praticamente inutili perché sono molto vecchi, in cattive condizioni. L'unica cosa utile che ho capito è che insomma questo pesce è un po' alto sul torso e che ha delle scaglie piccole sul petto, tutto il resto. So we went to the type locality. We went to Kilosa in 2015 and sampled 4 sites very close to Kilosa, 3 of which had hypochromine cichlids. And fortunately, they all seem to be the same species. So there only seems to be one species of hypochromine cichlid in the Wami River system in the area around about Kilosa. And we collected lots and lots of specimens. It was very abundant. I brought back at least 48 specimens of these preserved, with numerous others, which I just didn't bother to bring back after I got sick of the sight of them. But the good thing is that the type locality of Bloetai only has one species of hypochromine cichlid. So we must be sure that this is actually Bloetai. Quindi nel 2015, per togliersi questo dubbio, sono andati in questo posto, hanno raccolto pesci in 3 punti di raccolta diversi, tutti attorno a Kilosa, tutti sullo stesso fiume, e la buona notizia è che tutti i pesci che hanno trovato sembrano appartenere alla stessa specie, quindi ne ha riportati 48 poi in università a Bangor. Appunto sono tutti la stessa specie, quindi questo Aplochromis tanto misterioso dovrebbe essere questo. Non c'è un'altra specie di aplocromino, quindi si è abbastanza sicuri. So we also found that there were specimens of these in the Natural History Museum in London from the same area, but nobody had really properly realized that these were from the type locality for Bloetai, which otherwise they would have done something more useful with them. But anyway, we now are confident that we know where the type locality is. Then the next question is, where else do we find the same species of fish? What other locations can we go? So I also went to another part of the Wami system called the Hombolo Dam. So this is part of on the Wami system. It's an artificial lake created by damming a small river. And we collected hypochromines from this as well. And again, there was only one species present. The only main difference was the specimens were usually a bit smaller and some of the males were slightly more bluish. But we are content that these are also Astatotilapia bloetai. Quindi lo step successivo era capire, visto che hanno capito cos'era questa Astatotilapia bloetai e qual era la sua località tipo, la domanda successiva è dove altro si può trovare. Sono andati in questo altro posto, sempre sul fiume Wami, un po' più a monte, quindi risalendo la corrente, nel 2017, in questo lago artificiale formato da questa chiusa che hanno creato sul fiume, e anche lì hanno trovato lo stesso pesce sostanzialmente. Le uniche differenze è che erano un po' più piccoli, alcuni erano un po' più blu, ma sono abbastanza sicuro di dire che si tratta sempre di Aplochromis o Astatotilapia bloetai. So we've convinced ourselves that there's only bloetai in the Wami system. Then that would help us, that helps us to characterize which one bloetai really is. But it also means that if there are any other species described from the Wami system, then they can only be junior synonyms of bloetai. So the next one that we then tackled was this one, which is Tinochromis strigigena, which was described in 1893, and the localities given were Mbusini and Matamondo in the Ngu area, and that no one had figured out where these localities were. So we went back into looking at very old maps and old publications again, and found references to Mbusini, which you can see here as a village on an expedition by Last,
and Mbusini was next to the Wami River. And you also got the name of the location was also called Nguru, which I think is the same as Ungu in the original collecting information for Tinachromis strigigena. So therefore, we conclude that the Tinachromis strigigena came from the Wami system, and therefore, since there's only Bloetai in the Wami system, then this must be Bloetai as well. And again, we've looked at the types. It's very difficult to make anything out of them. They're horrible. So we decide that this is a junior synonym of Bloetai. Sì, quindi allora hanno continuato la loro disamina, sono passati alla specie successiva, questo Tinachromis strigigena, scritto da Pfeffer nel 1893. Anche qui sono andati a cercare di capire qual era la località tipo che era indicata in questo Mbusini e Matomondo vicino a questo posto che si chiama Ungu in Tanzania. Lui ha trovato che effettivamente una spedizione di Last del 1882 è andato in un posto che effettivamente era vicino al fiume Wami. C'è un posto che si chiama qui Mbusini, e c'è questa Nguru country che è citata qui, potrebbe essere simile a questo Ungu che era citato nella descrizione iniziale. Quindi ci sono un sacco di pasticci di località che vengono scambiate per altre, però il succo è che siccome questo pesce viene ancora dal sistema fluviale dello Wami, non può essere altro che un sinonimo minore in realtà dell'Apochromys bloetai che abbiamo già visto descritto in precedenza. Okay, so the next one I wanted to look at was this one, Paratilapia kilosana. This name has started to be used in some of the aquarium and research literature, and it seems to be being used for specimens collected from the Great Ruaha catchment. And so people are starting to think that this is a different species. So the types of this are in Vienna. There's 2 of them. And I went to see them in 2017. And to me, these in the body shape and their overall appearance, these look a lot like Bloetai. But where did they come from? That's the question. The original description, which is in German, says that there were 2 specimens, both males, and they came from Mukondokwa at Kilosa and the Ruaha River system at Kedatu. Now, Mukondokwa at Kilosa is obviously the same place as the type locality for Bloetai. But the Ruaha River at Kedatu would be problematic because we've never found Bloetai in the Ruaha River at Kedatu, even though it's one of the places that we've sampled most intensively in Tanzania. So that would be strange. And the answer to the problem seems to be that the original description does not agree with the label in the jar. The label in the jar says the 2 specimens in the jar, which is true, but it says that they are from the Mukondokiva, which is a typo, a mistake, river, which is the single locality. That's the same type locality as Bloetai. It doesn't say anything about the Ruaha system, Kedatu, at all. So the description is wrong. The jar label appears to be correct. Ok, qui continua a raccontarci queste cose sfiziose sui pasticci che hanno fatto gli scienziati del passato. La specie successiva è questa Paratilapia kilosana. Lui è andato a vedersi i 2 esemplari conservati che stanno entrambi al Museo di Vienna. Il problema è che a lui sembravano sempre insomma, compatibili con l'Astatotilapia bloetai, che è ancora la prima specie, però c'era un problema, che c'erano 2 località indicate per i 2 esemplari. Una era appunto questo Mukondokwa, che era compatibile di nuovo con
con la zona di Chilosa, e quindi lo stesso posto a cui effettivamente veniva la Astatotilapia bloetai, ma l'altra veniva da un posto diverso, almeno così c'era scritto nella descrizione, che è questo Chidatu, dove loro in realtà avevano raccolto un sacco di pesci e non hanno mai trovato la Astatotilapia bloetai. Allora lui si è chiesto come mai, e poi andando a vedere il barattolino dove erano conservati questi due esemplari, ha visto che, insomma, diceva che c'erano dentro 2 esemplari, ma che venivano entrambi in realtà da questo posto Mukondo Kiva, che è di nuovo una permutazione un po' pasticciata di quel Mukondokwa, e quindi in realtà non è vero che c'era una seconda località, tutti e 2 i pesci venivano da la località di prima, e quindi secondo lui sono entrambi Astatotilapia bloetai. But George, don't tell me you're going to talk to us for an hour and everything will be bloetai. No, there will be new species to come Okay, as well cool. before the end. New species that you've probably never seen before. So, Great. but there'll be a little bit sorting out bloetai first. So the next question is, if the description said Kilosa and Ruaha, where did that mistaken location come from? And I think the problem is that in the same paper, immediately after describing Kilosana, they also describe in the same paper Paratilapia balmeringi. And in the text of that description, the Steindachner says that he thinks that this is actually a female of Kilosana, but he's not sure. And so he ends up naming it as balmeringi. And I think what happened was, in the original description, he probably put this in Kilosana, including the collecting location, and then changed his mind later, gave it a different species name, and forgot to remove the collecting location, because this one really does come from Kidatu. Oh, this is fun to me. Quindi allora i pasticci continuano. Si è chiesto allora ma da dove arrivava quella indicazione sbagliata della seconda località, e dice che nello stesso paper Steindachner poi descrive una seconda specie, che è la Paratilapia vollemeringi. Però secondo lui ha un po' cambiato idea nel corso della stesura dell'articolo, perché prima dice che pensava che fosse una femmina di nuovo del Kilosana, ma poi non era sicuro, allora l'ha descritta come un'altra specie, solo che poi si è dimenticato probabilmente di andare a ricorreggere la descrizione del Kilosana, dicendo che insomma anche quest'altra località c'era il Kilosana, che in realtà poi aveva cambiato idea, aveva descritto così. So apparently this kind of errors happened even before the copy-paste era. Yes. So here we are now. This is the situation. We have got bloetai is a valid species, Stridigena is bloetai, and Kilosana is also bloetai. And moving on, I will just try to be quick and go through some of the other things that are also bloetai, in my opinion. And we have done this based on full genome sequencing, which we have built this tree here based on full genome sequencing. And we have one clade down here, which contains bloetai from the Wami system, which we know is the type locality of bloetai. But we have other things that cluster closely with it, which morphologically look to me to be the same as bloetai. So I'll just show where they come from. There is the little clade in the tree, which contains bloetai from Kilosa. It also contains this thing from the Pangani system, which was collected by Martin Jenner. This thing here from Lake Burungi, near to Lake Manyara. And this thing here, which was collected by Walter Salzberger's group from the Lake Tanganyika catchment. So the distribution of bloetai is quite big. It includes the Pangani, it includes the saline lakes in the center of Tanzania, and it also includes the Malagarasi, and so it's in the Lake Tanganyikan catchment.
Sì, allora qui ci fa vedere un po' di altre specie che secondo lui sono tutte riconducibili in realtà all'Astatotilapia blu A.Tyers. Hanno fatto questo esercizio sempre con il whole genome sequencing, quindi questi sono dati genetici, hanno sempre utilizzato questo clustering e hanno visto che molto vicina all'Astatotilapia blu A.Tyers, quella campionata nella località tipo della descrizione, quindi questa è di sicuro blu A.Tyers, in realtà ci sono questi pesci che vengono dal Pangani, ci sono questi altri del lago Burungi, un lago salino, sempre in Tanzania, e ci sono un po' sorprendentemente anche questi che ha raccolto il gruppo di Walter Salzburger a Basilea recentemente, che vengono dalla regione da Uvinza, che è vicino a Kigoma, nel lago Tanganyika, e sono anche nel fiume Malagarasi. Quindi in realtà la distribuzione di Astatotilapia blu A.Tyers è molto, insomma, più ampia di quello che si pensi. So just to say some of the distinctive features of blue A.Tyers, the males tend to have yellow on the chest. They often develop a little hump on the head here as well. And they tend to have dark reddish spots in the dorsal and anal fin, caudal fin, and they usually run into little stripes going parallel to the direction of the fin rays. And there's usually this red margin here to the back part of the dorsal fin, to the soft dorsal fin. And these features are shared among all of the blue A.Tyers populations that we have samples for. So I will race on, because I have a lot to cover on these, to just say that if we then get to this situation, blue A.Tyers now includes Strigigena, sparsidens, which was originally described from near Lake Manyara, where we have also only found blue A.Tyers in fresh collections, includes Kilosana from Kilosa and not Kidatu, as we now know. And also the one from the Malagarasi was previously described as Astatotilapia paludinosa by Greenwood. And so that name, we think, is also a junior synonym of blue A.Tyers. So we now have 4 junior synonyms of blue A.Tyers, and we will then be scrapping Strigigena, sparsidens, Kilosana, and paludinosa. Finally, some merging after years and years of splitting. Yes. Quindi, allora, adesso stiamo cominciando a fare ordine. Quindi, Hemicromis blu A.Tyers è una specie valida. Tutti questi altri, Strigigena, sparsidens, Kilosana, paludinosa, sono tutti sinonimi junior, che vuol dire che sono in realtà lo stesso pesce, ma quindi vince il nome più antico. Quindi questo del Malagarasi, questo di Chilosa e non di Chidatu, perché lì c'era stato quel pasticcio con l'altro pesce che era dall'altro posto, ma non era la stessa specie, e anche questo del Pangani e del lago Maniara, sono tutte blu A.Tyers. Okay, so I'll just quickly run through some of the other species that we have. Going back to the age in chronological order, the next one down is Calyptera, which Alex has been talking about already. I've looked at the types of Calyptera and plan to designate this one as the lectotype because I've been able to figure out where it came from, which is Lake Malawi or the Upper Shiri. And the other specimens in the type series, there's this one, which has an unknown locality, so I don't want that to be the lectotype. This one, it says, is from Zomba, but that, I think, is confusing because that could mean Lake Chilwa, or it could mean the Shiri River near Zomba. And there are certainly specimens that were collected in the same collection, which are of species that you don't find in Lake Chilwa. So I'm worried that it could be either. 2 of the smallest types, I believe to be members of the genus Trophiops. I think these are Mbuna and not Calyptera or Astatotilapia at all. So there's some tidying up that needs to be done with Calyptera, but it's certainly a distinct valid species.
Sì, qui siamo passati alla seconda specie, dopo aver raggruppato un po' di roba in Bloetai, passiamo alla Astatotilapia calliptera. Allora, qui lui dice che è riuscito a capire dove il leptotipo, da dove veniva, che è il lago Malawi. Poi ci sono un altro po' di pesci che sono, insomma, fanno parte della descrizione originale della specie. Il primo ha una località ignota, l'altro c'è scritto che viene da Zomba, ma questa cosa può confondere, perché da Zomba può voler dire che viene dalla Cilua oppure dal fiume C.I.R, che è un affluente del Malawi. Poi ci sono questi altri due pesci che sono sempre dentro la descrizione originale, ma si vede abbastanza bene. Io sono abbastanza d'accordo che questi sono in realtà ambula, non c'entrano niente con la Astatotilapia. Lui pensa che siano dei trofeops. And Astatotilapia calyptra has got 3 junior synonyms as well. There are Tilapia swinnertoni and Haplochromis centroprostroides and Neochromis simotes nyasai. These last two were both described from Lake Malawi, a catchment, and they were all quite quickly identified as being junior synonyms of calyptra. But this other one, swinnertoni, some people have tried to claim that it may be a distinct species. So I have looked at the types of this, and no, I haven't looked at the types yet because they haven't been able to get them for me. I've looked at specimens that were in Grahamstown that were collected from the area near to where the type locality of swinnertoni was, and tried to see if there were any distinctive features discriminating that from calyptra. And I conclude that there are none. So it is just simply a junior synonym of calyptra. So we have 3 junior synonyms of calyptra, including swinnertoni. There we are. Per la gioia degli splittatori di specie seriali, anche la calliptera ha 3 sinonimi junior, che sono in realtà tutti lo stesso pesce, quindi sono tutti Astatotilapia calliptera. Questa tilapia swinnertoni, la Haplochromis centroprostroides e Neochromis simotes niasse. Allora, gli ultimi 2 sono stati abbastanza facilmente subito riconosciuti come sinonimi della calliptera, mentre il primo c'è qualcuno che dice ancora che è un pesce diverso. Allora lui è andato a vedersi, no, non è riuscito a vedere l'olotipo, ma ha visto pesci che sono stati presi in anni recenti, chiaramente vicino alla località tipo, che è questo Idunda River, e non ha trovato alcuna differenza rispetto alla Astatotilapia calliptera. Quindi anche quello è un sinonimo. Okay, so the next one in terms of age is Bertoni, which I won't say anything about because it's very obvious. I have looked at the types of Bertoni. It does look like it is what we all think it is. So we will move quickly on to the next one. In age, the next one is Hemichromis gigliolii. Now, my pronunciation of this might be wrong. This is named after an Italian guy. So you can tell me how I should pronounce it. Giglioli sounds really Italian indeed. Yeah. So it is Gigliolii, and he was an Italian taxonomist. This name has been out of use for a long time, but in terms of chronological order, it's the next one to come to. We know we've got Bloetai, Calyptra, and Bertoni. We know that Strigigena is a junior synonym. So what is Gigliolii? Is it the same as Bloetai? To which the answer is no. It's not the same? It is not the same as Bloetai. Oh, that's good. So we get more interesting now. we revived the Italian name. Good. Exactly. So we've now got to bring back the Italian name. Hemichromis gigliolii, the type locality for that is given as
the Kingani River, which is a name that's not really in use at the moment. But the Kingani River is actually now called the Ruvu River. There are two Ruvu rivers in Tanzania, one of which is in the north, where it's a tributary of the Pangani. This one, the southern Ruvu, flows into the ocean, so just a little bit to the north of Dar es Salaam. So we went to the Ruvu River to find out which type of haplochromine cichlids we could find in there. Sì, allora ha passato veloce la Astatotilapia burtoni, è chiaro che è una specie diversa, e quella del Tanganica siamo a posto. Quella dopo era appunto questo Hemicromis giglioli, dice che insomma è un nome che non si usa più, però se vogliamo fare le cose per bene bisogna andare in ordine cronologico, e quindi questo nome è valido. Viene oltretutto da uno studioso italiano. Livio segnala che c'è anche una salamandra che probabilmente è riconducibile allo stesso studioso, e dice che appunto questo pesce viene dal fiume Ruvu. Attenzione, ce ne sono due in Tanzania di fiumi Ruvu, ma parliamo di questo che si butta nell'oceano appena più a nord di dove sta Dar es Salaam, che è qua sulla punta. Okay, so we've sampled several different localities on the Ruvu system, and there is only one haplochromine species in the Ruvu system. Therefore, it must be Astatotilapia gigliolii. It has features which are quite distinctive. It has dark spots along the side. Each of the scales usually has a dark spot. It usually has a long row of egg spots going quite far forwards on the anal fin. And the dorsal fin has lots of dark reddish spots carrying on right up into the spiny part of it. Also, it has big scales on the chest. So it has lots of features which are different from blow-a-tie. Sì, appunto, l'Hemicromis giglioli è sicuramente diverso dall'Apocromis bloetai, quindi non si tratta dell'ennesimo sinonimo. Sono andati, hanno preso pesci lungo un po' tutto il corso del Ruvu River, vedete dove hanno catturato i pesci qua nelle frecce, e la buona notizia è che c'è un solo tipo di Haplocromis in tutto il fiume, e quindi non può che essere questo, l'Hemicromis giglioli, e dice che è abbastanza distinto dal bloetai perché è più allungato, ha queste macchie nere su ogni scaglia, ha questa bella riga di egg spot belli dritti sull'anale, insomma ha tante cose che la distinguono. Okay, so the next question is, where else can you find Astatotilapia gigliolii outside of the Ruvu system? So we have got some data on this. We've sequenced, again, full genomes of several individuals in this group, and they cluster nicely together. So here we go. This is the one from the Ruvu in this little clade of gigliolii. Then there's this one from Kedatu, which also means that we have then pinned down what Volmeringi really is. Volmeringi is as a junior synonym of gigliolii. It's the same thing, but in the Great Ruaha River system. So we can get rid of Volmeringi as well. We also found them in the Rovuma River system, and also in Lake Malawi's catchment near Songea on the Ruhuhu system, although that may have been introduced by aquaculture people. And we found them in Lake Chilwa and Chiuta. And in Lake Chilwa and Chiuta, that is the type locality of Astatotilapia twedlei. So we now can get rid of twedlei and Volmeringi. These are both junior synonyms of gigliolii. Good, I'm starting to like this very much. Quindi dice che insomma poi ha fatto la solita cosa, quindi ha capito che pesce è la Astatotilapia giglioli, è andato a capire dove altro si può trovare.
La risposta arriva sempre dal loro studio di clustering sul genomi completi di questi pesci, e si vede che un bel gruppo che sta bello vicino geneticamente è questo, dove c'è appunto diciamo, l'olotipo della Giglioli, e poi ci sono dentro anche il Volmeringhi, che è quella seconda specie che era finita per sbaglio nella descrizione di quell'altra, quindi Volmeringhi è un sinonimo di Giglioli, così come lo è questa Astatotilapia tuetlei, che sta nel Citua e nell'altro lago piccolo, il Cilua. Right. So we'll move down quickly because we're running out of time. So here we are now. We have nearly everything has now either got a tick because it's a valid species, or it's been blocked out in blue because it's a junior synonym. I'll just mention finally a few other bits and pieces, which include some new species and some obscure ones. One of them is Haplochromis staperzii. And we have found populations that we think belong to this in the Lake Tanganyikan catchment, but also in this locality called the Mwamapuli Dam, which is a bit inland from the Malagarasi system. They seem to have possibly two different species, one of which, the one at the Mwamapuli Dam, may well be a Lake Victoria cichlid that may have been introduced by mistake. It seems to cluster with Lake Victoria cichlids. This one seems to be something different, and we think this is the real Astatotilapia staperzii. Sì, qui appunto praticamente abbiamo fatto molto ordine, avete visto prima la lista delle specie, che sono quelle che avevano la V, sono specie ok, valide, le altre, quelle blu, sono state diciamo raggruppate alle altre come sinonimi. Poi c'è qualche specie che è un'ultima chicca che ci racconta, ad esempio questa Astatotilapia stapersi, che sta nel bacino del Tanganyika, questa sulla sinistra è una prima forma, questa sulla destra è un'altra forma che potrebbe essere una specie diversa, che hanno diciamo trovato vicino nella zona di questa diga con questo nome impronunciabile, Mwampuli, che potenzialmente hanno visto che geneticamente si colloca vicino a certe specie del lago Vittoria, potrebbe essere finita lì, che è un posto diciamo un po' più a monte del fiume Malagarasi, cioè a monte rispetto a dove sfocia nel Tanganyika, e quindi potrebbe essere stata introdotta lì per sbaglio, per scopi alimentari o qualche altro pasticcio. Then we have this one, which is Astatotilapia chipwa. This was originally collected by the Walter Salzburger's team far down in the south of Lake Tanganyika, in two rivers flowing into Lake Tanganyika. But we also found something very similar looking to it, found quite much further north. But genetically, we're not entirely sure whether these two are the same thing or not. This one has often been referred to as staperzii in other papers, but we now think that staperzii is actually the blue and black one that we showed in the previous picture. And this chipwa one is an undescribed species, possibly two. So just out of curiosity, are these in the lake too, or just in the rivers? Well, they can get into the lake, but they just seem to like living in the rivers. They don't, so I think they could probably occasionally travel through the lake. Sure. You have a similar thing in Lake Malawi where you have things like Pseudocrenolabris philander and Tilapia sparmani, which live in the rivers very close to the lake, but you never see them in the lake. Yeah, so they can get there, but they don't like it apparently. Yeah. Sì, quindi dice che poi c'è questa Astatotilapia chipwa, qui ne vediamo un paio di esemplari, che in particolare quello in alto è sempre un pesce che ha pescato il gruppo di Salzburger, Adrian, Indermauer, che hanno fatto spedizioni nel sud del Tanganyika negli ultimi anni, ma loro nel gruppo di Turner hanno trovato anche un pesce che gli assomiglia davvero tanto,
molto più a nord, appunto vicino a in questo fiume Luice, che in realtà appunto è là sopra quasi il confine col Burundi, e che pensano sia in realtà lo stesso pesce. I'm just going to show you a terrifying thing. Adesso This ci fa fish, vedere una roba terribile. when you put this, I have got some specimens, I don't have them now, but I had some in the past, live ones in the aquarium, which I got from someone in continental Europe. They started off looking like this when I first got them, but when they started to breed, they turned into looking like this. So they developed a blue-gray color, and the horizontal stripes became very strong, and the fins became very red. So this is my fish here actually spawning. So I was able to watch them do this. So this color is not the full male breeding color of this species. The full male breeding color is like this. So that they really can do quite a lot of color change. Oh, hello. Sì, qui ci spiega che praticamente questa Astatotilapia C.I.R, che è riuscito a tenere anche in acquario, nei suoi acquari personali, in realtà può cambiare molto di colore. Infatti quando va in riproduzione in realtà prende un colore molto più blu scuro e le barre orizzontali che vedete diventano più intense e si mette questo rosso sulle pinne, quindi può essere un pesce che in realtà appare in maniera molto diversa quando è in colorazione da riproduzione rispetto a queste foto che ci sono sulla sinistra. So this makes me just then come briefly to Lake Rukwa. Seegers in 1996 tried to identify that there's one species was previously described from Lake Rukwa called Haplochromis filiborni, which was described a long time ago. But the specimens are very small and they have no distinguishing features. He tried to equate that with a species he found in the lake, but didn't really justify it. He then described another species, a new species called Katabi from the far north of the Lake Rukwa catchment. And then he proposed that there could be up to 4 more species, which he called Pseudopolydenosis, Rukwa green, red cap, and lupa. I don't want to take too much time to say anything about this, except to say that we're still very uncertain about this. And I'm not even sure that there is more than one species in Lake Rukwa. I think they might all be the same thing. But it may well be that there is some kind of a radiation. But within the lake itself, you can see all the kinds of different color forms. But these are no more different than the different mood forms of chipwa, which we've just seen. I mean, this looks like the green and orange form of chipwa. This looks like the blue and black form of chipwa. And if those two things can be that different in chipwa, I think they could easily all be the same species in Lake Rukwa. We have looked at them genetically, and we find that if you collect them from different parts of the lake or the catchment, they all cluster together into a single clade, but each one is most closely related to the ones from the same place. But that could just be geographic, neutral, genetic drift variation, and not tell us anything about them being different species. So we don't know the answer to what's going on in Rukwa. Could be one species, could be lots. Sì, poi dice che appunto ci parla un attimo del lago Rukwa, che è un po' più a est del Tanganica, l'avete visto nella mappa prima, e sostanzialmente lì C.I.R ha diciamo, ipotizzato ci fossero diverse specie, invece il professor Turner insomma, pensa che non è per niente sicuro di questa roba e dice che potenzialmente potrebbe anche essere una sola specie, anche dopo aver visto insomma, quanto può apparire diversa lo stesso pesce, il cipua che ci ha fatto vedere prima, che cambia dal blu al verde a seconda del mood, quindi il fatto che si vedano pesci esteticamente diversi nel Rukwa e che ci sia questa evidenza non vuol dire che siano specie diverse. Infatti hanno provato a guardarci anche geneticamente, vedono che si fanno sempre dei cluster che insomma quelli vicini geograficamente si assomigliano un po', però cioè, è un po' inconclusiva questa cosa, quindi lì c'è ancora confusione. Potrebbe essere una specie, potrebbe essere tante.
Okay, so the last thing I'm going to show you is 4 new species, which are new to science and that we are in the process of describing. Here they are. And these are all found in the at Kidatu or elsewhere in the Rufiji system, but some of them are found in other places too. So these 4, there are 4 species here, which we've called in the past Ruaha blue, Rufiji blue, red cheek, and long fin or long fin yellow. And I'll just mention what these are briefly in the last 3 or 4 slides. So these are our new species which we're about to describe. Allora, qui c'è roba interessante, queste sono 4 nuove specie non descritte che stanno descrivendo attualmente, sono tutte del sistema del Rufiji, i nomi li vedete sotto e ci sono queste 4 forme, insomma il Ruaha Blue, il Rufiji Blue, il Red Cheek e questo che chiamano Longfin o Longfin Yellow. So, and they come out in 3 different groups within our genome sequence tree. So this one down here is closely related to Gigliolii. This one here is more closely related to Bloetii, and these ones here are quite closely related to the Lake Rukwa radiation or species. So they're definitely different to each other and different to anything else that we've collected. And I'm going to tell you what we're going to call them as well now. So this one, we're planning to call Astatotilapia materniaceae, which means the mother of Lake Malawi or Lake Nyasa. And the reason for this is because its mitochondrial DNA is very closely similar to the mitochondrial DNA of all the endemic haplochromines of Lake Malawi. But it's not the sister group of the Lake Malawi haplochromines. It's one of 2 different lineages which hybridized with each other before the Lake Malawi radiation then diversified later on. So it is one of the ancestors of the Lake Malawi radiation, but through the process of hybridization. So that's why it's the mother of Lake Malawi, because of course mitochondrial DNA is inherited from the mothers. Ok, quindi qua ci svela anche come chiameranno queste nuove specie, è molto interessante, questa si chiamerà Astatotilapia materniaceae, ovvero la mamma del lago Malawi, perché Nyasa è insomma, il vecchio nome del Malawi, è quello che usano ancora in Tanzania, perché hanno visto che insomma con studi che hanno fatto sul DNA mitocondriale, e il DNA mitocondriale è importante sapere che si eredita dalla mamma, hanno visto che questo è il pesce che è veramente la mamma di tutte le specie del lago Malawi. Non è diciamo il progenitore unico, perché è uno dei 2 lineages, uno dei 2 tipi ancestrali che poi in realtà si sono ibridati prima che poi partisse tutta la radiazione delle specie del Malawi. Quindi è diciamo uno dei 2 genitori, in particolare la mamma perché appunto è quella che ha portato il patrimonio del DNA mitocondriale. So, this is another new species called Astatotilapia roseogena. It's the most common haplochromine at the Kidatu Bridge on the Great Ruaha River. We think we may have found some in the lower Rufiji, this single small male, and possibly also in the Kilombero River, but we're not sure about either. But it is quite distinctive. It has this bright orange operculum, has no markings in the dorsal fin at all, and the egg spots tend to be clustered right near the back of the anal fin. So this is going to be roseogena, meaning that it's got rosy cheeks. Questa invece la chiameranno il red cheek, la chiameranno roseogena, che vuol dire appunto ecco le guance rosa. L'hanno trovato nel Ruaha ed è il pesce più abbondante al ponte
parte di Kidatu sul Ruaha. Forse l'hanno trovata anche in altri posti, tipo Rufiji e il Chilombero, però non sono sicurissimo di questa cosa perché sono riusciti a prendere solo pochi esemplari e erano piccoli, non è chiarissimo, però ecco qua, anticipazione, Astatotilapia roseogena. And then we've got Astatotilapia longiventralis, which because it has very, very long black pelvic fins. This species is has a very compressed body, very deep body, but very narrow. And in breeding colors, the males have really beautiful red anal fin and tail fin, strong stripe through the eye, very black down here, and yellow bodies. So we first found that in the Great Ruaha River at Kidatu Bridge. We've also then found it on the Kilombero River and in two other localities, Lake Igombe, which is in the Malagarasi, and Lake Sulungali, which is a big salt lake near Dodoma in the middle of Tanzania. Which no one seems to have ever sampled before we went there. But we did manage to collect some of these. So it seems to have quite a surprising distribution. Questa è l'altra specie che descriveranno, è la Astatotilapia longiventralis, perché chiaramente ha queste ventrali molto lunghe. L'hanno trovata sempre nel Ruaha, al Kidatu Bridge, dove è simpatrica, quindi quell'altra specie, a Chilombero, ma anche nel lago Igombe, che sta sul Malagarasi, e a questo lago Sulungali, che è vicino a Dodoma, che è un posto sperduto, è un lago molto salato, nel mezzo della Tanzania, che pare nessun altro abbia mai esplorato in termini di ittiofauna. Quindi questa specie è interessante, i maschi sono molto belli quando sono in colorazione di riproduzione, hanno questo rosso sulle pinne, come si vede nella foto in basso a destra, il giallo sul corpo, hanno un corpo molto compresso, quindi alto e schiacciato lateralmente, però appunto è interessante la distribuzione anche che hanno trovato di questa specie. And the last one, Astatotilapia rufigiensis, which is very closely related to longiventralis. And we found this, first of all, in the lower part of, in a lagoon next to the lower part of the Rufiji, near to the Indian Ocean. It's very similar to longiventralis, but the males are more of this sort of blue color. And we also found it at Lake Mansi, which is quite a bit further north in the mouth of the Rufiji. This is an isolated lake quite close to Dar es Salaam. But the males here are black rather than blue. So it's actually possible that this is actually another different species. We don't really know, and we don't have any specimens of this because our Tanzanian collaborators who collected them can't find them. But we do have some DNA from them, and the DNA suggests that it's close to this rufigiensis, but it might be slightly different. So we're going to describe rufigiensis just based on the ones from the Rufiji and leave the Lake Mansi as uncertain. They may turn out to be a different species. So there we are, that's the last one. Sì, poi appunto ci ha descritto l'ultima specie che descriveranno, la quarta, Rufigiensis, perché viene dal fiume Rufiji. L'hanno trovata in tutto il Rufiji, ma soprattutto verso l'estuario, quindi vicino al fiume Indiano, e questo lago Mansi, che è vicino a Dar es Salaam. Però i pesci di questo lago Mansi non sono sicuri siano proprio rufigiensis, perché sono simili ma hanno una colorazione nera i maschi, quindi hanno deciso che descriveranno il rufigiensis solo con gli esemplari che hanno trovato nel Rufiji e si tengono gli altri, insomma così, nel dubbio che siano una specie diversa ci penseranno meglio. Okay, so I would just like to thank everybody who has helped out in this study, well, a lot of the work
in terms of sampling has been done by other people. You can see it listed over there, including Alex. And also we've had a lot of genome sequencing, which has been done by collaborators who were at that time mostly in Cambridge. We got samples from Salzburger and Adrian Indemauer, and obviously I've had to spend quite a lot of time visiting museum collections, so I'm grateful to people for helping with that. And last is Denise Crampton, who is actually currently just finishing up her master's thesis, where she's done lots of formal counts and measurements on these species, including the many of the ones that I've mentioned here, and including the 4 new species that we're planning to describe. So once she hands in their masters, and we can steam ahead and publish the new species descriptions and all the synonymization as well. Oh, great. So I take the chance for the first question. It's a brief one. So where are we? What kind of journals should we look for the new species? And when is the big review coming out? Because I think this will culminate in such a review, right? Yeah, so what I'm planning to do is to publish it in 2 parts. So the first thing will be all of this sort of archive stuff and lots of field photos and all of that kind of stuff. And I think I'm just going to publish that as a preprint, probably at the same place that I published the preprint of my satellite lake paper, which was Eco-Evo Archive. Okay. So I think that will just contain a lot of the background natural history and archive stuff. But then the idea is that we'll probably try to publish the formal taxonomic stuff, which can refer to a lot of the other stuff in the preprint, with all the counts and measurements and synonymizing and new species descriptions. And I'm going to try and see if we can get that into the European Journal of Taxonomy, because it's free. Cool. And it doesn't mind big papers. Sure, that's good for us. It means it's open access and we can read it. Yes. Quindi niente, appunto state sintonizzati perché appena Denise qui che sta aiutando con la sua tesi, beata lei, si divertirà un sacco a contare scaglie e insomma tutte queste cose molto tecniche che si fanno per descrivere nuove specie. Appena finirà la sua tesi, poi cominceranno a buttare fuori questi articoli per descrivere queste nuove specie, tutta la revisione che ci ha un po' anticipato. E la buona notizia è che sarà tutto su riviste ad accesso aperto, quindi non si pagano, e quindi anche noi ciclidofili, poveracci non affiliati all'università, avremo il grande onore di poterle leggere. George, I know it's quite late. Would it be open for maybe 1 or 2 questions? Yeah, sure. Ok, quindi George ci regala un altro po' del suo tempo e prende un paio di domande. Se riusciamo, perché abbiamo fatto tardi, però una domanda o 2 mi sembra, perché è stata una bellissima presentazione da parte di Alexandra e professor George. Sono d'accordo, se qualcuno ne ha qualcuna, so che tu Livio ne avrai una magari. Cheers. Ma io mi chiedo, cioè a questo punto, quante specie di Astatotilapia ci aspettano da conoscere, perché ogni posto sembra averne quasi una diversa. Yeah, so the question is, okay, we know the status. How many more species of Astatotilapia do we envision we can find, since every place seems to have his own? Well, I think that we probably found most of the ones that you will get in Tanzania, Malawi, or Mozambique. I suspect that there will be different ones in Kenya, but I don't know. I mean, it's possible that we don't have good samples from Kenya, and I can't find any up-to-date photographs of specimens from Kenya. There are plenty of preserved specimens in museums in Kenya, but I don't think they really tell you very much. But no one's taken good quality, fresh color photographs. So I have no idea what we will find in Kenya.
Ok. Maybe it's all just blow a tie. Sì, allora adesso sta scherzando un po', dice che forse c'è solo blow e tie dappertutto, ovviamente perché ha fatto un po' di sinonimizzazione, però la domanda di Livio era appunto quante altre specie ci possiamo aspettare di trovare di Astatotilapia, visto che ogni posto sembra avere la sua. Lui ha detto che secondo lui abbiamo trovato quasi tutte quelle che ci sono nei posti più battuti, quindi Mozambico, Malawi e Tanzania. Ce ne potrebbero essere delle sorprese in Kenya, ma non si riesce a fare del sampling fatto bene per adesso lì, però insomma appunto poi è chiuso con lo scherzo dicendo che vabbè, tanto blow e tie dappertutto. I'm not so much of a splitter as many other people. I quite like lumping things. Sure. No, I like this. I think some people push it too far, but that's my personal opinion. Obviously, I'm not in the field, so I won't risk making any enemies. I know you may have some, since I don't know. I'm just guessing from today's presentation, but well, not enemies. I mean, in the fair sense, let's say. No, I'm just hoping that that we will, convince people to simplify a lot of this. I mean, what I've been surprised at is that many of these river systems only seem to have one Astatotilapia species in them. Mm-hmm. And as far as we can make out, there's only blow-a-tie in the Pangani, which is a really big river system. There's only blow-a-tie in the Wami. There's only Gilioi in the Ruvu. So, many of these systems are relatively simple. But then once you get to the Rufiji system, it gets a lot more complicated. But the Rufiji is huge. And I suspect that the Rufiji has picked up a lot of rivers that used to be separate from each other. So there's been tributary capture. The Rufiji is probably several different river systems that have joined together and brought multiple Astatotilapias from multiple different systems, but they seem to be able to coexist. How they do this, I don't know. It's quite unusual to get multiple together. Sure, and on a more serious note, obviously we know that many of these species were described when none of these genomic and molecular analysis were even possible. So we have better tools, and it makes a lot of sense that now that we know better to revise this. And I think it speaks a lot also to your let's say enjoyment of the field, despite it's your job, that you go and find these little gems in museums and go find the holotypes and take the time to discover what this location really was and find the bits and pieces that also make science a bit more tasty and less distant. But that's my personal note. So thank you. I enjoyed this very much. I think we're done with questions. Livio, dici che possiamo chiudere? Sì, io inviterei tutti ad apparire, a salutare i nostri relatori e ringraziarli. Thanks very much, Alexandra. Thanks very much, G.Turner. Okay, thanks for this lecture, your lectures. Okay, se apparite tutti, salutiamo e chiudiamo. Yep, everybody's showing up in camera. Just thank you very much, everyone. Show their appreciation. It was a pleasure. Thank pleasure. you. Grazie. Thank you very much. Grazie. Goodbye, good night. Okay. Okay, well, thank you very much. Thank you. Thank you, Alexandra. Next time, maybe we should be able to come to Italy and. Yes, next time. Good. Arrivederci a tutti. Chiudo. Ciao Enea, grazie. Grazie, ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti, buonanotte.